Hello everyone. Today is an amazing day because we are planning to start a continuous video series based on Power BI tips, Power BI tutorials, data analysis roadmap, AI and BI integrations. So everything we are including in our video. So നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും we are planning to release in Malayalam language. സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള മിസ്സലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് BI AI everything will be uploaded. So you must try to subscribe this channel. So today we are starting with a new video, that video series. So that is how related to Power BI. So in this video we are discussing how to connect an Excel file with Microsoft Power BI. So it's around 75% ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പവർ BI അവർ ഡാഷ്ബോർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ എക്സൽ ഫയലുകളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെനാരിയോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് സിംഗിൾ ഫയൽ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ്. സി ഐ ഹാവ് എൻ എക്സൽ ഫയൽ. When I open this file, you can see in this file you can see 3 sheets. This is a very common scenario most people work with, especially in GCC, other places. You have a single file with multiple sheets. Another scenario is you have the same data you keep in 3 different files. So as a Power BI developer, or you are making some dashboards in Power BI, you need to know both situations, both scenarios, how to connect your Power BI with 2 different scenarios. So this first scenario I'm connecting to 3 different files. Okay, so I just open Power BI. I just click on this blank report. So one thing you notice that we have 3 files. So in Power BI you need to connect 3 files to Power BI to analyze, to get a consolidated report based on these files. സോ നമുക്കിവിടെ ഈ ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, യു ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദിസ് ഫോൾഡർ നെയിം, ദിസ് സെനാരിയോ 1, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഓൺ ദിസ് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ. നമ്മുടെ ഫയൽ ഓൾറെഡി എക്സൽ ഫയലാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ പാത്ത്. സി മൈ ഫോൾഡർ ഈസ് സെനാരിയോ 1. സോ യു ക്യാൻ സി 3 files. So first you select sales details file. Okay, I open that one. ജസ്റ്റ് ഐ ലോഡ് ദിസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പവർ BI ഈ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പവർ BIയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വരുന്ന ഫയലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ BIയിലേക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഫയൽസും 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പവർ BIയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് പവർ BIയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പവർ BIയിലേക്ക്, പവർ BIൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫയൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് ടു ദിസ് പവർ BI മെമ്മറി. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും സെയിം ഫോൾഡറിനകത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് കോസ്റ്റ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽസ്. നമ്മൾ പവർ BIയിലേക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽസിനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഡാറ്റയെ പവർ BIയിലേക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാനും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. See, now you can see 2 files. This is the scenario 1. So another scenario is I'm just going to delete these files, these data sets. ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഫയൽ ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം മോഡൽ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് അനദർ സെനാരിയോ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെനാരിയോ 2 എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് യു ക്യാൻ സി ഒരു സിംഗിൾ ഫയലാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ് നമ്മളതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫയലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഷീറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന 3 ഫയൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പവർ BIയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് എക്സൽ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എക്സൽ ടൈപ്പ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് സെനാരിയോ 2 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. See, you can see this is the file name.
ആൻഡ് 3 ഫയൽസ്, അതായത് 3 ഷീറ്റ്സ്, ആ ഫയലിനകത്തുള്ള 3 ഷീറ്റ്സാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ 3 ഷീറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പവർ ബിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം. സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്, ചെക്ക് ദാറ്റ് 3 ഫയൽസ്, 3 ഷീറ്റ്സ്, ദെൻ ലോഡ് ടു പവർ ബി. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ സീ നമ്മുടെ 3 ഷീറ്റ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പവർ ബിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെനാരിയോസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫയലിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽസിനകത്തായിരിക്കാം. സോ എനിവേ ഏതൊരു മെത്തേഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പവർ ബിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ മേക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ്സ്, യു ക്യാൻ അനലൈസ് യുവർ ഡാറ്റ. So keep watching my videos and don't forget to subscribe my channel, because I will upload a lot of different topics related to BI, data analysis, business intelligence. So thanks for watching this video. Have a nice day.